చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ కనుక సబ్స్క్రైబ్ అని ప్రెస్ చేయండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసి అదేవిధంగా నా వీడియోకి లైక్ చేయండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ బాలాస్. ఈరోజు మీకోసం ఒక మంచి యాప్ తెచ్చాను. ఒకటేసి ఏంటంటే ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ యాప్. ఎందుకు పనిచేస్తుందంటే మనం ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ దాని వివరాలు ఏదైనా తెలుసుకోవాలి అంటే మనం దీన్ని వాడవచ్చు. ఎలా వాడాలి అనేది నేను ఇప్పుడు ఒకసారి చూపిస్తాను. యాప్ వచ్చేసి క్యాంఫైండ్. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఫిజికల్ వరల్డ్. వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఒకటి, దీని కెమెరా ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయాలి. ఒకసారి క్లిక్ చేస్తే చూడండి, సెర్చ్ అవుతూ ఉంటుంది. కొంచెం నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం వల్ల స్లో ఉంది. నెట్వర్క్ హై స్పీడ్ ఉంటేనేమో హై స్పీడ్ ఉంటే స్పీడ్ వస్తుంది. క్యాన్సిల్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి ట్రై చేద్దాం. ఐడెంటిఫై అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఐడెంటిఫైయింగ్ బ్లాక్ అండ్ రెడ్ క్యూబ్ మోడ్ అని వస్తుంది. మార్కర్, సరే ఫ్రెండ్స్, బ్లాక్ అండ్ రెడ్ మార్కర్ అని